హలో సాత్విక గారు అండ్ హలో స్నేహల్ గారు. నీతో అనే మూవీ తోటి ఒక యాక్ట్రెస్ గా పరిచయం అవుతున్నారు, ఒక ప్రొడ్యూసర్ గా పరిచయం అవుతున్నారు. సో హౌ వాస్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ సో ఫార్? ఎట్లా అనిపిస్తుంది? లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ద గర్ల్స్ ఫస్ట్. It was a really fun experience. It didn't feel like I was part of a strict movie team. It felt like a bunch of friends came together to make something. And when that happens, it just feels a little more special. It doesn't feel like work. It just felt like we were all coming together, having And fun every day, and just enjoying talking, having good conversations. It was very good energy on set. ఎస్ అబ్సల్యూట్లీ అండి. ఎనర్జెటిక్ ప్రొడ్యూసర్ ఉంటే ఆ మాత్రం ఉండాలి కదా సెట్స్ లో. అండ్ నేను చూడగానే ఫస్ట్ హీరో అనుకున్నాను. ఇంత యంగ్ అండ్ డైనమిక్ ప్రొడ్యూసర్ నేను ఫస్ట్ టైం కలుస్తున్నాను. సో ఎంత చిన్న వయసులో ఎంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ ని మీ భుజస్కంధాల మీద ఎలా మోసుకున్నారు? వయసు తెలియదు అనుకుంటా, అలా కవర్ చేస్తారు. అలా కవర్ చేస్తున్నాం. యా బట్ యంగ్ అండ్ డైనమిక్ టీమ్ అండి మాకు తెలిసింది. బట్ డైరెక్టర్ బాలు గారు ఎవరైతే ఉన్నారో, he was the one who took us into the project. We learned a lot in the project and it was a wonderful experience. And స్నేహల్ గారు, మీరు గతంలో కూడా అంటే ఇట్స్ లైక్ గతం అంటే ఒక 4-5 years బ్యాక్ అనుకుంటాను, ఒక స్మాల్ ఇండిపెండెంట్ ఫిల్మ్ చేశారు. అప్పట్లో అంటే మనకి ఇలాంటివన్నీ ఇండిపెండెంట్ ఫిల్మ్ అంటే ఏంటి, ఓటీటీ అంటే ఏంటి, ఏం పెద్ద ఐడియా లేదు. అలాంటి టైంలోనే మీరు ఒక ప్రయోగం చేశారు. అండ్ బై గాడ్స్ గ్రేస్ మళ్ళీ ఇన్ని రోజుల తర్వాత ఒక ఫ్యూచర్ ఫిల్మ్ తో వస్తున్నారు. సో హౌ వాజ్ ద జర్నీ సో ఫార్? అంటే అప్పుడు చేసేసి ఆపేశారు, మళ్ళీ అంటే ఒక ఆర్ట్ అనేది ఆర్టిస్ట్ అనేవారు కుదురుగా కూర్చోలేదు. హౌ వాజ్ ఒక్కసారి ఇప్పుడు వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఆ 5 years ఆఫ్ జర్నీ ఎట్లా అనిపిస్తుంది? సో 2014లో చేసామండి శీష్ మహల్ అని చెప్పేసి. That was an independent film where Rohit and Shashi, these were my people who made it happen. Vivek Sagar garu music chesaru appudu, and that was a crazy project andi. Adi individual ga how, because it was everyone had their own interest coming into the project. Yes. Say the cameraman Rana Shekhar came into the, we shot on a 5D. Then so how everything, Piyush Mishra garu nunchi Indian Ocean, Rahul Ram garu, everyone, the singers and everything. So that was an independent experience completely, but that was 2014. It vachesariki right now it's 2022. Now the entire thing is completely changed, but the experience was good, how the entire thing changed. By that time to here, there's a drastic change. That was an independent. This is like the complete commercial film that will come out. I wanted to come into a commercial space, so this is our first thing. గ్రేట్ టు నో అండ్ యాక్చువల్గా మీలాంటి యంగ్ అండ్ డైనమిక్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఇండస్ట్రీకి చాలా అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే ఒక ఆర్ట్ని అంటే న్యూ ఏజ్ రాంకామ్స్ని లవ్ చేసేవాళ్ళు, అంటే కైండ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే ఇలాంటి ఒక ప్రాజెక్ట్ని బయటికి తీసుకురాగలరు. అండ్ మనం ఇంకా దాని గురించి మాట్లాడుకోవాల్సి ఉంది. ఈలోగా నాకు సాత్విక గారిని ఒకటి అడగాలనిపిస్తుంది. లైక్ సాత్విక గారు, ఈ సినిమాలో ఏంటంటే మీ క్యారెక్టర్ ఇట్స్ అ పర్ఫెక్ట్ స్ట్రైక్ బిట్వీన్ ఒక ట్రెడిషనల్గా ఒక మోడర్న్ ఉమెన్ థాట్ ప్రాసెస్. సో ఈ బ్యాలెన్స్ని ఎట్లా మీరు తీసుకొచ్చారు? అండ్ యూనో సచ్ అ సటిల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇట్ వాజ్ అని చెప్పాలి. సో హౌ డిడ్ యూ స్ట్రైక్ దట్ బ్యాలెన్స్? Thank you. Thank you for saying that it was a subtle performance, because that's what I wanted it to come out as well. So I think it's important to understand the psychology behind the kind of girl that I was representing. And I don't live here in Hyderabad, but I have a lot of my friends over here as well. So I've known the people of Hyderabad for many years, and I also Balu and I had many conversations about the character and how we wanted to be portrayed. There's a very thin line between portraying her as someone superficial and someone who has some level of depth, and you can't push it saying, okay, she's a deep person. It has to come out through the performance, has to come out through the things that she's saying. So I think it was a very well written movie, a very well written character. Just through the dialogues itself, I didn't have to do much. I could just act, because the dialogues were also so realistic, so relatable. I think a lot of girls are going to watch this will also see themselves in it. So ట్రూ. యా, వెరీ నైస్ టు నో అండి. అంటే చక్కగా ఒక బ్యూటీ విత్ బ్రెయిన్స్ అంటారు కదా, అలా చక్కగా ఒక మంచి ఇంటెలిజెంట్ ఉమెన్కి ఒక మంచి క్యారెక్టర్ ఇస్తే ఎంత చక్కని అవుట్పుట్ వస్తుంది అనేది మనకు అర్థమవుతుంది ఇక్కడ. అండ్ థ్యాంక్ యూ సాత్విక గారు, చాలా చక్కగా పోర్ట్రే చేశారు ఆ క్యారెక్టర్ని. అండ్ రిప్రజెంటింగ్ అ మోడర్న్ ఉమెన్ యు ఆర్. Both of them, Saathvika and Aberaam, both of them performed exceptionally well. Yes. That is. అయితే స్నేహల్ గారు, మీరు ఈ జర్నీలో నేర్చుకున్న పాఠాలు ఏంటి? అంటే ఇంతకాలం వెయిట్ చేసిన తర్వాత ఇదే నా నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ అవ్వబోతుందని మీకు ఎలా అనిపించింది?
Planning and completely, that is what I've learned from Neetho. It was a wonderful experience. How what I understood is how things in this industry has to be planned. Pre-planning is the best thing that can happen to a new producer, for example, who's coming into the film. Then because this entire film industry is a completely structured industry where you have unions and everything, how it's all the standard structure. Yes. If you understand that properly and then execute, and I think Yes. like producers have to sit on the script, the production A to Z, they have to be involved rather than only putting up money and then it's a complete journey of the producer. As I've experienced in Neetho, I've taught me a lot. So this is what I've been applying to the next projects also, and it's definitely paying out. అండ్ వరుణ్ గారు ఈ సినిమాలో ఇంకొక లీడ్ రోల్ చేశారు మీతో పాటు. సో ఎట్లా ఉండింది, హౌ ఇస్ ఇట్ వర్కింగ్ విత్ వరుణ్ గారు? బికాజ్ ఆయన సారీ అభిరామ్ గారు, నేను క్యారెక్టర్కి ఎంత అటాచ్ అయిపోయినంటే వరుణ్ అంటున్నాను. సో సో అభిరామ్ గారు అంతకుముందు 2-3 సినిమాలు చేస్తున్నారు, కైండ్ ఆఫ్ ఏ సీనియర్ టు యూ. బట్ ఆ సినిమాలో మాత్రం మీరే సీనియర్గా కనిపిస్తున్నారు, ఎందుకంటే ఆ పర్ఫార్మెన్స్, ఆ క్యారెక్టర్ కూడా కమాండ్ ఉందన్నమాట, ప్రాపర్ కమాండ్ ఉంది ఒక హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ మీద. సో బట్ హీఈస్ అ వెరీ సాఫ్ట్ గోయింగ్ పర్సన్, బట్ క్యారెక్టర్ వచ్చేసరికి కొంచెం అల్లరిగా కనిపిస్తుంది. సో ఎట్లా ఉండింది, హౌ ఇస్ ఇట్ వర్కింగ్ విత్? So initially I was a little, apprehensive. How would it be working with someone who's already done more movies than me? But as soon as we met, we just we clicked. He was so down to earth and so giving as a co-actor. It's not like he wants to just do his scene and finish and go. He made sure that I was comfortable. He made me understand my character also well. And I think when you're acting, it's like you have to bounce off your co-actor, not just say your lines and leave the scene. So sometimes he would, we would take extra time to make each other feel comfortable before the scene, and then while the scene is going on, we'll discuss feedback. So he was very involved with making sure the scene as a whole is good, not just our individual performance. So he just made my work a lot easier. It was really fun working with him. Lovely, that's very lovely of you, Andy.